আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। এই মাত্র খালুর দোকানে আসলাম। আসার পরে এই যে দেখুন 10 টাকার লেবু, কতগুলি এক বস্তা লেবু। চলুন নাটোরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আসি এক ঝলকে গানের সাথে সাথে। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. ইউনো পার্ক মালঞ্চি আমরা ঘুরতেছি। তো এখন আমরা রওনা দিচ্ছি রাস্তা দিয়ে। আমরা এখানকার পরিবেশ ঘুরে ফিরে দেখলাম, ভিতরে বাঘ, সিংহ অনেক কিছুই আছে বাচ্চাদের খেলার জন্য। তো এখন আমরা রাস্তায় আবার রওনা দিলাম।
ইউনো পার্ক ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমরা। এখন যাব আমরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোডে আমরা রওনা দিচ্ছি। তো কিছুক্ষণ আপনারা ওয়েট করেন, আমরা চলে আসছি প্রায়, আমরা মাঝখানে আছি, একটু অপেক্ষা করেন প্লিজ। তো আরেকটা কথা, আপনারা অবশ্যই ভিডিওটা দেখে লাইক কমেন্ট এবং বেল আইকন দুটো বাজিয়ে দিন। সো আমরা প্রায় কাছাকাছি চলে আসছি। এটা আমাদের ইউনো ভবন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের গেটে প্রায় চলে আসছি আমরা। এই তো চলে আসছি আমরা, আর চললাম স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের গেটে আমরা ঢুকলাম। এবার ঢুকে আমরা যেখানে আমাদের কোয়ার্টার, সবার কোয়ার্টার, এটা আমরা যে আমাদের হসপিটাল, এটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, এটা অনেক সুন্দর করছে, আগের থেকে অনেক উন্নত করছে। এটা হচ্ছে আমাদের সব কোয়ার্টার, ডক্টর নার্স বিভিন্ন কোয়ার্টার থাকার, যেটা আমাদের উপজেলার একটা দৃশ্য, প্রাকৃতিক অনেক সৌন্দর্য। তো সো আপনারা ঘুরতে আসলে এখানে অবশ্যই আসতে পারেন। তো আর কিছু বলার নাই, তো যদি আসেন ঘুরে দেখে যান। আসসালামু আলাইকুম। আর সো এখানে আমরা আসছি আমাদের টিকা গ্রহণের জন্য।